Dạ, ông muốn hỏi gì? Which one is as a result of the agents, the different agents? Trong đó có cái nào là ảnh hưởng của cái chất màu da cam? Và anh nói rõ này này, những cái vấn đề này ảnh hưởng này, chất màu da cam nó sẽ gây nên những cái vấn đề chết trong tử cung, vấn đề ung thư nhau và vấn đề dị tật và bẩm sinh. Thành đây là cái tác dụng của maybe this is a reason of orange. Và ba vấn đề này là ba vấn đề liên quan đến vấn đề. Yes, these symptoms are supposed to be caused by the Agent Orange and other, mainly by Agent Orange and other toxic chemicals for the congenital death. Và những cái anh nói rõ là những cái này là những cái mà tác hại của chất độc hóa học tới bà mẹ và trẻ em. And these are the consequences of the effects upon the child, the children, and the mothers. What does happen to someone if they've been affected by these agents? What's the physical and internal impact on a newborn? Cái tác động là đối với mặt của sinh lý của về trẻ con này, anh nói rõ là như vậy là nó có congenital malformations. Và anh nói giúp là chúng tôi có tất cả những cái tài liệu về vấn đề tác hại của chất độc hóa học tới thai nhi ở trong cái tập tài liệu. Yes, so we also have so far made some research on the effects of the toxic chemicals on human beings and on human beings in this document. Chúng tôi đã có tài liệu nghiên cứu nhé. Has the United States done anything since the war to help deal with this problem? Các Mỹ có giúp những cái gì để giải quyết vấn đề này? Trước mắt bây giờ bên Mỹ là có giúp cho chúng tôi là phân tích các mẫu đất, phân tích các vấn đề tỷ lệ chất độc ở trong cái mỡ của bệnh nhân, để vì những cái nghiên cứu đó nó tương đối đắt tiền, thì chúng tôi có giúp cho trước mắt giúp cho chúng tôi vấn đề đó, và trong này có cả những tài liệu nghiên cứu liên quan đến vấn đề đó mà bên Mỹ đã giúp cho chúng tôi. So far, America can only help us to make some laboratory experiments on some samples of soil, earth sent to America from Vietnam, and some the fat tissue, the fat tissues of the taken from the affected woman to America, and America also sent us some research documents relating on the effect of the chemicals. Doctor, how long have you been here at this hospital? Ông cũng đã làm việc ở bệnh viện này là... Tôi làm việc từ năm 1975. I have been working here since 1975. Where were you before that? Trước đó anh làm ở đâu? Tôi làm ở đây. Trước này giải phóng của trước này giải phóng ở ngoài Bắc này. In the north of Vietnam. Where? Ở nơi nào? Tôi làm ở ngay cái vùng miền núi của ngoài Bắc này. Ở tỉnh nào? Tỉnh Hoàng Lý Sơn. Tỉnh Hoàng Lý Sơn Province. Did you fight or were you involved in the war at all? Đó anh có chiến đấu hoặc là tham gia vào cuộc chiến? Chúng tôi có tham gia. Yeah, I did involve in the war. Where did you go to medical school? Anh học ở trường Hà Nội. Học ở trường Y khoa. What year did you graduate? Anh đã tốt nghiệp trường năm nào? Năm 1965. In 1965. And how long did you serve in the military? Anh đã làm bác sĩ được bao lâu rồi? Từ năm 1965. Since 1965. Are you still in the military now? Yes. Sorry? Is he still in the military? Is this a military-run hospital? No, not in the military. Gọi là ông quên xin lỗi, ông đã coi như là phục vụ quân đội từ năm nào? Tôi không tham gia quân đội. No, I did not serve. I have not served for the military, but I involved in the fighting, involved in the struggle against the America. How much damage, other than statistics, in your opinion, have these agents done, and how long will it be before you can work them out of the system? Thì những cái con số này nó thế nào, hoặc là trước đây so với trước đây thì nó có những cái con số như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái tỷ lệ của nó là sau khi mà ảnh từ năm 75 cho đến chúng tôi thống kê thì rõ ràng cái tỷ lệ dị tật nó có tăng lên.
và tỷ lệ ung thư tế bào nhau, tức là chorioidentiform and choriocarcinoma thì nó tăng lên rất rõ rệt. And you see, we make research by the comparisons method, and so when we Và có lẽ we là make the comparison between on the cases, you know, of the deformities or on the before the contamination. That's meant before the spray of chemicals by mannequin and after the spray. và có thể đi This means since after the liberation up to now, with some research, and we noticed that, you know, the cases of the symptoms and the cases of the sick person or the deformities and some defects, you know, in the children, increased on the contaminated areas, and it's as compared to with the uncontaminated areas, or as compared to with the pre-spray period. Và ông có thể ông nói thế này, cái số lượng mà cái choriocarcinoma và erythroform này thì có lẽ không nước nào trên thế giới nhiều như thế. And the rates of choriocarcinoma choriocarcinoma and erythroform is very high in Vietnam as compared to with other countries in the world. This means that other countries in the world also there are erythroform and choriocarcinoma cases, but the rate here very high in Vietnam. Would you show us around? Would it be possible to see the hospital? Có thể ông đưa tôi xem về bệnh viện, có thể Sẵn sàng, chúng tôi sẽ có thể mời ông xem tới những cái, chúng tôi có cái thư viện của những cái museum, của những cái di sản học sinh, và chúng tôi có những bệnh nhân ở các khoa đang bị ung thư. Okay, so we take you to see the collection of the some deformities, and you see some patients who are supposed to be affected by the toxic chemicals. Và chúng tôi xin giới thiệu ông là những tài liệu này chúng tôi đã có đầy đủ trình bày ở bên các nước rồi, kể cả bên Mỹ và Canada về vấn đề chất độc hóa học, bệnh chất độc hóa học. And this is the our research on the effect of the chemicals, and we have and this document was delivered at some international conference on the effect of the toxic chemicals. Can I have this? Tôi có thể lấy cái này được. Vâng, sẵn sàng. Cái này đây là tài liệu về photo, nên như vậy ông chỉ cần tốn cái tiền photocopy thôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cái tài liệu. Cái này Yes. We can take this documents. Shall we go? Yes. Hai, xin phép đi. Please. Đưa đi lên, tôi không có đi lên chỉ dẫn đi được thôi. Không, em đang gọi điện thoại về cái này cái. I have to phone because I have to phone to cancel the program. Which? The late afternoon? Okay. Okay, you can ask Dr. Zimho. Yeah, now we any go question. to visit around our hospital. Okay, great. Thank you. Lead the way. Go ahead. Hai cái phòng đó trước. Cái phòng mấy đứa trẻ rồi em sang em. How many doctors are there here at the hospital? How many? How many doctors? Over 100. I don't know exactly, but about 120 doctors. And where did you go to medical school? Yes. Where? I myself. Yes. Myself in Hanoi. You were from in Hanoi? University, yeah, from Hanoi. I come here in 1977. I was in Hanoi. I worked in the protection the mother and the newborn baby. Where were you during the wartime? In wartime, I was in the north of Vietnam. Were you fighting in the north, or were you a doctor working with the casualties in the north, or were you in a hospital in Hanoi? Here? No, up there during the war itself. Were you in the military? Were you in the Army?
during the war? Well, at the time in the war, I worked in the underground. What part up in the north? In the north of Vietnam, not in the south of Vietnam. How do you think Vietnam is doing after 20 years after the war? In general, I mean, is it are things getting better? Slowly, please. You speak slowly. Okay, let me try it again. It's been roughly 17 years since the war ended in 1975. Yes. Are things getting better for the people of Vietnam? Yes. And if they are getting better, how? How is in your opinion, the medical treatment for people that live in Vietnam? Yes. As you see, after the war, so much difficulties happen in our country. And so for the women diseases and if children diseases, we can make the prevention of the so much diseases. For example, the newborn baby, we can reduce the rate of the low birth weight and premature baby because the rate of premature and low birth weight in our country is until high. Here you see the Department of Congenital Malformations. We have 3 buildings. This one, French Thai. So this whole area is for 1937. 1965. American style. This building, 1990. 1990? 1990. Right here? Yeah. West Germany, for the OGN Association, helped us to build this building for the congenital malformations. Who are those little characters? Yeah. The most of them are congenital malformations. How old are they? 4, 5 months, 12 months. How long? Sometimes the Việt Đức here, 11 years old. Việt Đức Siamese twin. You know him? No. No. Yeah, they are 11 years old. Had operated in 1988. So what is wrong with those children? What problems do they have? Congenital malformations. He's healthy, but malformations only. You see? Can see? Malform. Congenital malformations. Yeah? Mm-hmm. Now, can that child... The parents are very difficult and poor, and so the baby stay here. How old is that baby, you know? 3 months. 3 months? Yeah. And do you say that this malformation is caused by the Agent Orange? And you see so much causes influence from dioxin, but one of the causes is dioxin. Perhaps the mother infection or the undernutrition from the mother can influence.